Hello and welcome to Tricks of the S-Tray channel. Now in this video it's gonna be a quick edit to the video that we have on the channel, which is called Jews Will Be Catholics. We got an email from YouTube telling us that the video is gonna be changed the way it's gonna be played, that some people find the video offensive. Now we don't know why people would find the video offensive, maybe because of how and certain words that we used. So we're trying to make the video a little bit more maybe Vatican friendly in the way we speak, so that maybe they're not so offended by it. Because in the video we did present facts showing that because on our channel, as usual, we always present facts showing that the Vatican actually runs the world and it's not the Jews. So we do not know if that was what got YouTube offended, or the agents of YouTube offended, or YouTube in general, because as we know, YouTube is also owned by the Vatican, which they wouldn't tell us. So on that video we explained the fact that during the Albanic invasion, of people of albino people into Asia, which removed a lot of the black folks around there and removed the black Jews, as we might call it, which were scattered all over Europe, and that left a void in the community, in the fact that there were no Jews, and so the Vatican had to breed and replace that void that was left, because they had extradited a lot of black Jews, removed them. You know what the word remove means. I don't just want to say it. Maybe that's what's offending YouTube. They removed a lot of the Jews, so there was a void left, and they had to fill that void. That's why they created the Jews, and they used the Jews to get back into Jerusalem, to try to get Jerusalem back, because that's always been the plan of the Vatican. Even when the black woolly head Vatican was running the Vatican, it was always to get Jerusalem. That was the reason for the Crusades and a lot of stuff. So that's what happened. And on this video, like I said before, you will see Theodor Herzl. Theodor Herzl is considered the head of Zionism, and he's talking about the fact that in his own mind and theory, because this was taken from his diary, that he thinks that there is a solution to the Jewish problem, which they created in the first place, because they're trying to get into Jerusalem. So the theory was that if the Pope should help them, that he would start a massive movement of converting Jews to Catholicism, because that's what will happen by the time the third temple gets built. So on that video we played and showed you. So we don't know what's offensive about the video that YouTube would send us such emails. So let me start by showing you the emails first. Let me start by showing you how the video is going to be played, like the unedited version that we have on our channel. If you want to watch that, you can still go continue and watch that. But if you want to watch this much more friendlier version, then you can do that. We don't know if it's friendly enough. So this is how the YouTube that particular video will be showed if you try to play it. And YouTube told us that they disabled comments. So if you click on that unedited version of that video, this is what's going to come up. All you have to do is click I understand and wish to proceed, and the video will play. If you don't, then you can just continue watching this one. It's still going to be a short video all the same. And then you can YouTube says that you can see the warning here. Says, in response to user reports, we have disabled some features such as comments, sharing, and suggested videos, because this video contains content that may be inappropriate or offensive to some audiences. So this is how white supremacy works. When you tell the truth, they find so many ways and so many lies just to block you from telling the truth, and they make it sound also good as a form of goodwill. This is what I'm trying to show people, so that they can understand that these guys are not playing any games. You're in your house thinking that these people care about you, but they're not playing any games. They don't want you to know the truth. They find so many myriads of ways to block you, and it also sounds so great, and it sounds like they're doing it under goodwill, as they usually do. But it's all under a cloak of goodwill, but all are lies and false. So this is what YouTube does. It says that the video can be shared and comments are going to be blocked for it. But if you want to continue watching that particular version, all you need to do is just click, like I said, on the video when it comes up like that.
understand and wish to proceed, and the video is going to play. But if you don't want to, then you can continue watching this version, because we'll tag on that documentary in which the theater heads all talked. And this is the email that YouTube sent to us. They said, hi, Tricks of the Straight, your video Jews will be Catholics was flagged to us by the YouTube community upon review. Who's the YouTube community? Are you telling me that people are saying that should be flagged? That's all a lie. This is all Vatican arranged. All right, they've looked at the video itself and say this video is going to cause a lot of people to know what's really going on, and they want to flag it. But who's the YouTube community? It's not regular folk. I mean, who has the time to sit down and and type out an email to YouTube and say, I find this email video very, very offensive? It is YouTube who does it himself, because YouTube is Vatican owned. That's just the truth. The reason why they're allowing a lot of those videos to run is because they want to make us look like we are crazy. But since we're not sounding crazy and we actually know what they're talking about, it becomes a problem. So they're trying to find a way, to make people not watch the video. So they just let it run, because they know that if they flag down the channel or take it down or something like that, a lot of people are going to be aware that something is really going on here, and more people are going to be awake. So, but they let it run so that maybe they can control some restrictions from here. That's all what it is. So they say the video contents restrictions, as you can see here, says we believe in the principles of free speech even when that speech is unpopular or potential offensive. I mean, there is a lot of nonsense that people say on YouTube. They talk about smoking weed, or taking drugs and doing all sorts of crazy stuff, and those kind of videos don't get flagged. And here is a truthful video just trying to make people understand what's going on in the world, and it's offensive for some reason. But when you guys talk about sex, drugs, and and children, and when young children are being shown on TV taking drugs and whatsoever case that may be on YouTube, I see a lot of those channels out there. They talk about all the stuff, and it's not offensive. But here we're not even mentioning any word offensively. We're not even saying anything like, talking about, people in derogatory ways or whatsoever. It's just clean information. And YouTube says it's offensive. Who is YouTube? So you guys can go. This is the content of the email. As they say we believe in the principles of free speech, even when that speech is unpopular or potential offensive to some viewers. However, YouTube doesn't allow hate speech. What kind of hate are we propagating by telling people the truth? I just want to ask that question. Are we saying go hate on somebody, go kill someone or whatsoever? We're just presenting information. That's all we do. All right? And they say that in promotes or incites violence. Did the video is it inciting any violence? Is it saying go and kill the Jews or go and kill the Vatican or kill anybody? It's not saying anything that incites violence. It's not saying take up your guns and do something about it. It's just telling you the truth, just information based on the facts that we present. It's not like we're talking about it, we're showing you the facts. And they say that this is flagged for, hate speech. What kind of hate speech? We're not hating on anybody. It continues to say community guidelines, but those whose content is potentially controversial or offensive may remain up, but with some features disabled. Your video will be shown after a warning message. In addition, certain features such as comments, sharing, thumbs up, and suggested videos have been disabled. Your video is also ineligible for monetization. For more information, please visit our help center. And then it tells me how you can respond. While this is not a strike on your account, we still want to hear from you if you believe this was a mistake. If you would like to, this is how they make evil good and make evil. You've already taken down the video. Now you want a response from me. Why? So that it seems like it's it's not what it is supposed to do. Please respond to us so that we can talk about it. When you already made the decision. Isn't this what goes on in our world every day? Isn't this what goes on? They already make the decision, but then they want to make it look like they asked you to for the input. Just like Obama went and did the Medicare laws or whatsoever, and then later on they start calling you to see what you think about it. Isn't that crazy? Isn't that the world we live in? Well, that's just what I wanted to share with you guys. I'll stop talking for here, and you can watch the documentary part, which is going to be tagged along. And as usual, like I've always said, right? If you love what you've been hearing and what you've seen on the channel, just subscribe to it and stay tuned. And let's spread the videos. If you can spread the video, any video that you have on this channel, if you can
download it, re-upload it, do whatever you want with it. Just spread the information around and let people start seeing the world and recognizing that indeed God created this world and everything that the Bible talks about is actually true, because this is what this video is at the end of the day try to show to you. So I thank you all guys for being great subscribers. I'm going to stop talking rather. Sorry. And then you guys can continue watching the documentary portion of that video that we're going to tag along here. And I leave you with these words always. Please, please look with your eyes, but see with your brain. Thanks. And let's do this. העיתונאי תיאודור הרצל, יהודי מלידה אבל נאמן מסור לתרבות הגרמנית, מציע הצעה משלו לפתרון שאלת היהודים. הוא יזמין את האפיפיור בשם אחוות הגזעים להטביל לנצרות את כל יהודי אוסטריה בטקס מיוחד שיערך בכנסיית סן סטפן שבווינה. וכך הוא כותב ביומנו: בערך לפני 2 חפצתי לפתור את שאלת היהודים, לכל הפחות באוסטריה, בעזרת הכנסייה הקתולית. ביקשתי להבטיח לעצמי בראשונה את עזרת נסיכי הכנסייה באוסטריה ולהשיג על ידיהם ראיון אצל האפיפיור כדי להגיד לו: עזור לנו מפני האנטישמים, ואני מחולל תנועה כבירה בין היהודים שיעברו באופן חופשי וגאה לנצרות. הרצל גם מתאר בפרטי פרטים את תוכנית ההתנצרות ההמונית המתוכננת. המרת הדת תתבצע לאור היום ביום ראשון בצהריים בקתדרלת סטפן הקדוש, בתהלוכה חגיגית ובצלצולי פעמונים. לא בחשאי, כפי שנהגו יהודים לעשות עד עתה, אלא בגאון. העובדה שמנהיגים יקיימו את יהדותם וילוו את העם עד שערי הכנסייה, תעניק כנות רבה למעמד. אנחנו שעמדנו איתן, הננו הדור האחרון הדבק באמונת אבותינו, אבל רצינו להפוך את בנינו הצעירים לנוצרים לפני שיגיעו לגיל התבונה, שבו המרת הדת לובשת צורה של מורח לב. הרצל נולד בשנת 1860, למשפחה מתבוללת מן העיר בודפסט שבהונגריה. לאחר מכן השתקעה המשפחה בווינה. הרצל, שחונך ברוח ההשכלה והקדמה אשר נשבה ברחוב הווינאי, העריץ את התרבות הנוכרית ושאף בכל מאודו להיות חלק ממנה. הרצל לקה למעשה באותה מחלה בה לקו רבים מקרב המתבוללים היהודים, אשר ראו בנוכרי ובתרבותו את התגלמות האידיאל האנושי. ההתבוללות הייתה עבורו הדרך להגשים אידיאל זה. כחניך התרבות האוסטרית, ביקש הרצל להצניע את יהדותו ולהבליט את עובדת היותו גרמני-אוסטרי. ואכן, כל החיים התנהג הרצל כאילו היה שכזה. הוא העריץ את המוזיקה של וגנר, ראה בביסמרק מנהיג למופת, הזדהה עם הלאומניות הגרמנית המתחזקת, ששנים מאוחר יותר הוציאה לפועל את חוקי נירנברג. הכניסה יהודים לגטאות וביצעה את תוכנית הפתרון הסופי בשואה. הרצל בז לכל מי שלא נחשב בעיניו מודרני, תרבותי, נאצל ונאור. בראש ובראשונה היו אלה אותם יהודים בני עמו שומרי תורה ומסורת. הוא הפנים יסודות ורעיונות אנטישמיים כפי שבאים לידי ביטוי ביומנו ובמאמריו. הכמרים הנוצרים הם ברום המדרגה, מפני שאינם להוטים אחרי הכסף. הנוצרים הפשוטים טובים הם מכמרי היהודים. יחס זה חושף למעשה את הפן האנטישמי בתורת הרצל. בדעה זו גלומים רעיונות אנטישמיים המציירים את היהודים כנושאי הרע, ולעומתם הגויים שיא התואר והשלמות. כך למשל כתב במאמרו בדויטשה צייטונג: היהודים העשירים שולטים על העולם. בידם גורל ממשלות ומדינות. הם מגרים ממשלות זו בזו, ועל פקודתם ממשלות עושות שלום. מתי שהיהודים העשירים מנגנים, העמים והמושלים מרקדים.
בין כך ובין כך הם מתעשרים. הרצל מספק תימוכין ולגיטימציה לרדיפה האנטישמית ואף מעודד אותה. אכן האנטישמיות, שהיא כוח חזק ומושרש בתת ההכרה של ההמונים, לא תזיק ליהודים. אני מוצא שהיא מועילה לבניית האופי היהודי. חינוך הקבוצה על ידי ההמון. חינוך שעשוי להוביל להתבוללותה. החינוך מתבצע רק באמצעות תלאות. היהודים הסתגלו. רעיון מצוין עולה בליבי, למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. יש פה משפט, אני רוצה שתקרא אותו בקול ותגיד לי מי היה יכול להגיד דבר כזה. איפה? זה. רעיון מצוין עולה בליבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. מי היה יכול להגיד דבר כזה? אני יכול לקרוא את המשפט שוב? אני לא יודע, בטח היטלר, מלחמת העולם השנייה, דברים כאלה. רעיון מצוין עולה בליבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי רכוש יהודי. מי היה יכול להגיד דבר כזה? היטלר. היטלר? היטלר. רעיון מצוין עולה בליבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. מי אתה חושב היה יכול להגיד דבר כזה? היטלר. אם הייתי אומר לך שהרצל חוזה המדינה אמר את זה, היית מאמין לי? לא. אם אני אומר לך שהרצל אמר את זה? אז אני בשוק. אם הייתי אומר לך שהרצל אמר את זה, מאמינה לי? לא. אבל לפי דעתי כאילו יותר כדי לזכור את הרצל בתור דמות חיובית. אתה לא חושב שזה ניסיון מכוון להזכיר מכם משהו שהם לא רוצים שתדעו? יכול להיות, אתה יודע מה? חושב שצריך ללמד את זה? לא יודעת, אולי. כן, בטח. בטח שצריך, אנשים צריכים לדעת האמת. אם אני אומר לך שהרצל אמר את זה, זה מתוך היומנים שלו. אז חבל, אז הרצל היה אנטישמי. להבדיל, 30 שנה מאוחר יותר, נאמרו דברים ברוח זו על ידי חוזה אחר, שהופיע כמושיע לעמו על בימת ההיסטוריה. ובשנת 1927, בעת שריצה עונש מאסר בכלא לנצברג שבגרמניה, כתב בספרו מיין קאמפף על יהדות הממון שמסכסכת בין אומות העולם, ומביאה אותם לידי מלחמות, כאשר המרוויח הוא היהודי. כאמור, הרצל, שהריץ את התרבות הנוכרית ורצה בכל מאודו להיות חלק ממנה, ביקש לפתור את הדילמה האישית שלו ואת רתיעתו משורשיו היהודיים על ידי התנצרות המונית. אכול שנאה עצמית הנובעת מעצם יהדותו, ראה בבעיה גם את הפתרון, לחדול להיות יהודי וכך לפתור את הבעיה אחת ולתמיד. אני רואה את עצמי כיהודי מודרני ממוצע, ואין אני נרתע ממעבר פורמלי לנצרות. אני מברך על כל יהודי שיש לו ילדים המחליט להתנצר. לי יש בן. הייתי מעדיף להתנצר היום ולא מחר, כדי שתקופת החברות שלו בנצרות תתחיל מוקדם ככל האפשר, וכדי לחסוך ממנו את הפגיעות ואת הקיפוח שנפלו בחלקי, ושעוד יפלו בחלקי בגלל היותי יהודי. בשנת 1894 הואשם קצין יהודי בכיר בצבא צרפת בבגידה. שמו של הקצין, אלפרד דרייפוס. האנטישמיות הסמויה, שרחשה מתחת לפני השטח, פרצה החוצה. מכל השדים האנטישמי החל שוב. רק אז השתכנע הרצל שפתרון ההתבוללות אינו מעשי, וכי העולם הנוצרי שאותו חיבב כל כך, אינו מוכן לפתוח זרועותיו בפני יהודים כמותו. רק אז הפנה מרצו ונרתם להתוויית הרעיון של מדינה ליהודים ולמשנתו הציונית אותה ניסח באלטנוילנד. אבל גם אז המניע לציונותו של הרצל לא צמח מתוך אהבה ודאגה ליהודים, אלא מאי הנוחות שאלה גורמים ליהודים גויים נאורים כדוגמתו. את מדינת היהודים האוטופית דואג הרצל לבנות על פי המודל החדש,
מודל שמשליך מעליו כל סממן יהודי. כמובן שעליו לזכור להשיל מעליו כמה תכונות יהודיות שליליות כמו שפת היידיש, קיום מצוות ומנהגים, ובעיקר את הטפילות היהודית.